హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. హోప్ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్. ఈ వీడియోలో మనం లోవర్ బాడీలో ఉన్న మజిల్స్ని స్ట్రెంథన్ చేసుకోవడానికి ఎటువంటి కాంపౌండ్ లిఫ్ట్స్ అండ్ యాక్చువల్ వర్కౌట్స్ కావాలో చూద్దాము. వితౌట్ ఎనీ డిలే, లెట్స్ దిగ్ ఇన్ టు ద వీడియో. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనం జిమ్కి రాగానే ఫస్ట్ చేయాల్సిన కామన్ రొటీన్ ఏంటంటే వార్మప్ చేసుకోవడం. వార్మప్ని అయితే నేను ఈ వీడియోలో స్కిప్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వార్మప్ చేసిన వీడియో మన ఛానల్లో ఉంది. దాన్ని ఇక్కడ పైన ఐ కార్డ్లో ఇస్తున్నాను, దాన్ని చెక్అవుట్ చేయండి. వార్మప్ తర్వాత నేను లైట్గా లోవర్ బాడీలో ఉన్న మజిల్స్ని ఐసోమెట్రిక్ వర్కౌట్స్ చేస్తున్నాను. ఈ ఐసోమెట్రిక్ వర్కౌట్స్ ఏంటంటే మనం ఏదైతే వర్కౌట్ చేస్తున్నామో ఆ మజిల్ గ్రూప్స్ని మనం మంచిగా స్ట్రెచ్ చేసుకుంటే దాంట్లో ఎటువంటి ఇంజరీ కన్సర్న్ లేకుండా చూసుకోవచ్చు త్రూ అవుట్ ద వర్కౌట్. నేను జస్ట్ 2 to 3 మోడల్స్ ఆఫ్ ఐసోమెట్రిక్ వర్కౌట్స్ని ఫాలో అవుతాను. దీంట్లో అయితే చాలా వేరియేషన్స్ ఆఫ్ వర్కౌట్స్ ఉంటాయి. వాటిని మనం అప్కమింగ్ వీడియోస్లో కవర్ చేద్దాం, పర్టికులర్లీ ఇన్ ఐసోమెట్రిక్ వర్కౌట్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ మజిల్ టైప్స్. సో వార్మప్ ఐసోమెట్రిక్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం ఇంకా వర్కౌట్స్ని స్టార్ట్ చేసేవచ్చు. టు స్టార్ట్ విత్ ద వర్కౌట్ నేనైతే ఫస్ట్ కాంపౌండ్ లిఫ్ట్స్తోనే స్టార్ట్ చేస్తాను, దట్ టు విత్ స్క్వాట్స్. స్క్వాట్స్ ఆర్ లైక్ రియల్లీ ఎ వెరీ గుడ్ వర్కౌట్ ఫర్ లోవర్ బాడీ మజిల్స్. సో మీరు స్క్వాట్స్ని ప్రిఫర్ చేస్తే కనుక మీరు 5 సెట్స్ని చేయడానికి ట్రై చేయండి. 3 సెట్స్తో కనుక చేస్తే కనుక మీకు ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ ఉండదు. అండ్ బై ద వే నేను స్క్వాట్స్ని హిట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఎంటీ బార్తో స్టార్ట్ చేస్తాను, అండ్ దెన్ ఐ విల్ టేక్ ఇట్ గ్రాడ్యువల్లీ టు ద టాప్ లోడ్. మీరు ఒకవేళ కాంపౌండ్ లిఫ్ట్స్ హెవీగా చేస్తే కనుక దాని యాక్చువల్ వర్కౌట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో రిమైనింగ్ వర్కౌట్స్ వాటిని లైట్ వెయిట్తో చేయండి. ఒకవేళ కాంపౌండ్ లిఫ్టే లైట్ వెయిట్తో చేస్తే కనుక యాక్చువల్ వర్కౌట్ హై ఇంటెన్సిటీ ఆర్ హై వెయిట్స్తో చేయొచ్చు, లైక్ ఎక్కువ వెయిట్స్ వేసుకుని చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ నుంచి చూపించే వర్కౌట్ వేరియేషన్స్ అన్ని మీకు డిస్ప్లేలో చూపిస్తాను, వాటిని ఫాలో అవ్వండి. సో జనరల్గా నేను స్క్వాట్ ఎంతైతే హిట్ చేస్తానో అంతే వెయిట్ నేను హిప్ థ్రస్ట్లో కూడా హిట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను. హిప్ థ్రస్ట్ అనేది చాలా రిస్కీ వర్కౌట్, దీన్ని చేసేటప్పుడు చాలా కాషియస్గా ఉండడం మర్చిపోమాకండి. So finally I am doing calf workout.
కాఫ్ వర్కౌట్లో మనం కాఫ్ రైజెస్ చేయొచ్చు, ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డాంకీ లెగ్ రైజెస్ అలాంటివన్నీ చేయొచ్చు. బట్ ఐ ప్రిఫర్ వాకింగ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ డే, సో ఐఎమ్ డూయింగ్ జస్ట్ వాకింగ్ విత్ కాఫ్ రైజెస్. సో వీడియో అయితే పూర్తిగా చూసారనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ ఒక లైక్ అయితే చేసుకోండి. దీనివల్ల నాకు మంచి బూస్ట్ వచ్చినట్టుంటుంది టు మేక్ మెనీ మోర్ వీడియోస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆన్ అవర్ ఛానల్. అండ్ ఆల్సో చెప్పడం మర్చిపోయాను, మీరు లోవర్ మజిల్స్ అండ్ మీ లోవర్ బాడీని మీరు ఎంతైతే స్ట్రెంథనైజ్ చేసుకుంటారో మీ ఓవరాల్ బాడీ కూడా అంతే స్ట్రెంథనింగ్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే బాడీలో ఉన్న లోవర్ బాడీ మజిల్స్ అనేవి మనకి ఫౌండేషన్స్ లాంటివి. And with that, I am signing off this video, guys. See you in next video. Till then, love you all, guys. Bye bye.